Today, my friend, we are going to be learning these words. Tuze kwiga though, twige although, twige even though, twige despite, and in spite of. That's the lesson of today. Niryo somo ry'uyu munsi. Uri buze kuyamenya ndetse nuko tuyakoresha. Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. And kuri Kuvuga Icyongereza. Now, before we dive into the lesson of today, I want you to know that we can teach you wherever you are. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you. How? Via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose ku isi, ukabifuza kwigana natwe, turagukurikirana kuri Zoom. You can see yourself speaking English confidently and fluently. Ushaka kuzajya wibona uvuga Icyongereza wifite icyizere ndetse udategwa. Now, let's start the lesson. Reka dutangire isomo ryacu. These words, although, even though, despite, in spite of, though, these are linking words. Ni amagambo dukoresha duhuza interuro. Some people ask me, I want to know how to connect a sentence. I can know some phrases, but to connect them is hard. Niba mu gihe uzi interuro ariko kugenda uzihuza bikubera imbogamizi, this is a lesson for you. Amasomo nk'aya ngaya niyo ukeneye kumenya. How we connect the sentences. Uko duhuza interuro. Now let's start with although na even though. Reka duhere kuri although na even though, bisi tureba na though. Ubundi although na even though zikurikirwa na subject and a verb. Keep that in mind. Zikurikirwa na subject and a verb. Ibyo nubimenya kuma exercice turibuze gukora, imyitozo turibuze gukora dushoje isomo biribuze kukorohera. Okay? Menya yuko dukurikizaho ngenga n'inshinga nyuma ya although cyangwa se nyuma ya even though. Good. Reka tumaze twibaza ikibazo, ubundi iyi although na even though byo ubwabyo bitandukaniye hehe? Ubundi twavuga ko ari bimwe. Although na even though ni bimwe, aka difference ni gato cyane, even though it is slightly stronger than although. Iyi even though iba hari ukuntu yisumbuyeho cyane gusumbya even though. Bivuze ngo although ikunda gukoreshwa cyane mu kuvuga gusumbya even though. Let's see some examples. Reka turebe zimwe mu ngero. Although she is beautiful, she misbehaves. Although she's beautiful, she misbehaves. Cyangwa se, even though she's beautiful, she misbehaves. Nubwo ari mwiza yitwara nabi. Although cyangwa se even though she's beautiful, she misbehaves. That's it. Next one, urundi rugero. Although it was raining, nubwo imvura yari iri kugwa, cyangwa se even though it was raining, nubwo imvura yari iri kugwa, she walked to the station. Yagiye kuri station. Even though it was raining, although it was raining, she walked to the station. Another example. Although he had enough money, he refused to buy a new car. Even though he had enough money, he refused to buy a new car. Nubwo yari afite amafaranga ahagije, yanze kugura imodoka nshya. Even though he had enough money, he refused to buy a new car. Although he had enough money, he refused to buy a new car.
Let's see another example. Although he disapproved, he said nothing. Although he disapproved, he said nothing. Cyangwa se even though he disapproved, he said nothing. Nubwo atabyemeje ntacyo yigeze avuga. Even though he disapproved, he said nothing. Although he disapproved, he said nothing. That's it. Another example. Although Jack had worked hard, he failed the exam. Cyangwa se even though Jack had worked hard, he failed the exam. Nubwo Jack yari yakoze cyane, yatsinze ikizamini. Nureba izi nteruro zose uko twazibonye, nyuma ya although na even though hari gukurikiraho subject and a verb. That's it. Next one, iyi although tunayikoresha ubundi nka though. Although she's beautiful, she misbehaves. Nubwo ari mwiza yitwara nabi. Although she's beautiful, she misbehaves. Iyo although nayikuraho nkavuga though she's beautiful, she misbehaves. Although you are late, I will allow you to get in the class. Nubwo wakerewe, ndakwemera kwinjira muri class. Although, cyangwa se nkavuga ngo though you are late, I will allow you to get in the class. Nubwo wakerewe, ndakwemerera kwinjira mu ishuri. Aha rero urabona ko although na though ni kimwe, but though igira undi mwihariko. Iyi though dushobora kuyikoresha nka however. However ivuga ngo ariko. Example, he took my newspaper, I don't mind though. Yafashe ikinyamakuru cyanjye ariko ntacyo bintwaye. He took my newspaper, I don't mind though. Aha, iyi though ihwanye uko twavuga ngo however cyangwa se but, ariko urakubona ko yo ijya inyuma y'interuro. Niko nanavuga ngo he took my newspaper, however I don't mind. He took my newspaper, but I don't mind. Urabona ko though iravuga ngo ariko twishe inyuma y'interuro. Another example. She spoke quietly. She spoke quietly. Yavuze gake. We understood every word though. He spoke quietly. We understood every word though. Yavuze gake ariko buri jambo twararyumvise. Nashaka kuvuga ngo he spoke quietly. However, we understood every word. He spoke quietly, but we understood every word. Iyi though urabona ko inakora nka but cyangwa se however. That's it. Ubundi however na but nabishaka kumbaza ngo bitandukanye hehe. However na but ni kimwe, nuko but niyo dukunda gukoresha cyane cyane mu cyongereza cyo kuvuga. However nayo iri more polite gusumbya but. Rero but niyo uzahura nayo cyane mu cyongereza cyo kuvuga, but byose bisobanura kimwe, nkuko twabonye ko although na even though bisobanura kimwe. That's it. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200
z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0782293112 cyangwa se 0728034227. Next one is despite and in spite of. Despite and in spite of. Kigomba kumenya tuvuga in spite of. In ibiri ukwayo, spite kwayo na of ukwayo. Ikintu ntuzigera uvuga ngo despite of, ntabwo bibaho. Ni despite na in spite of. Iyi yuko tuyikora dukurikizaho noun cyangwa se pronoun cyangwa verb ifite ing, verb ifite ing form. Twabonye ko kuri although na even though na though dukurikizaho subject and verb. Iryo niyo tandukaniro ugomba kubyumva neza. Ahaho dukurikizaho noun nyuma ya despite cyangwa se in spite of, dukurikizaho noun izina, cyangwa tugakurikizaho pronoun, cyangwa tugakurikizaho verb ifite ing form. Let's see examples. Let's do that. Despite the rain, he walked to the station. Rain ni noun. Cyangwa se in spite of the rain, he walked to the station. Nubwo imvura yaguye, yagiye kuri station. That's it. Despite cyangwa in spite of the rain, he walked to the station. Next example, urundi rugero. Despite being wet, twakujeho verb ifite ing, ing form. Despite being wet, nubwo yaratose, he went to the station. Yagiye kuri station. Despite being wet, he went to the station. Cyangwa se in spite of being wet, he walked to the station. That's it. We decided to do it despite bad weather conditions. Cyangwa se we decided to do it in spite of bad weather conditions. Bad weather conditions, that's a noun, bad weather.
Let's see last example, urugero rwa nyuma. He noticed the chaos, yabonye akavuyo, but he went there despite of it. Nubwo akavuyo kari gahari, yagiyeyo. It ni pronoun. He noticed the chaos, but he went there despite of it, cyangwa se in spite of it. It abari pronoun. Now let's see exercises. Reka dukore imyitozo. Let's do that. This exercise is multiple choice. Imyitozo tugiye gukora ndibuze kuguhereza ibisubizo bitatu, uzajya uhitamo igisubizo cy'ukuri kimwe. Niturangiza ndibuze kuguha izindi ngero. Let's see the first one. Icyambere. Here we say it's complete each sentence with the correct word. Uribuze kuzuza ukoresheje ijambo ry'ukuri. The weather was bad, we enjoyed the trip. The weather was bad, we enjoyed the trip. Dufitemo although, dufitemo despite, dufitemo in spite of. Harimo igisubizo kimwe. Ugendeye kuri ya mategeko twabonye, uribuze kumenya igisubizo cyajyamo. Icya kabiri. Dufite dash 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 of the difficulty they managed to climb to the top of the mountain. They managed to climb to the top of the mountain. Tuvuga climb, to climb to the top of the mountain. Dufite although, dufite despite, dufite in spite. Urareba igisubizo cya nyacyo ucyuzuzeho. Next, ikurikiyeho. Tom went to work dash 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 not feeling well. Tom went to work dash 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 not feeling well. Dufite although, dufite despite, tukagira na in spite of. Uribuze kureba igisubizo cy'ukuri uzuzemo. Abantu batanu ba mbere baribuze kubikosora, ndibuze kubabwira niba babikoze muri comment. Now let's see some more examples. Reka turebe izindi ngero zirenzeho. The first one is, although we don't agree, I think she's a brilliant speaker. Although we don't agree, nubwo tutemeranya, I think she's a brilliant speaker. Ntekereza yuko ari umuntu uzi kuvugira mu ruhame. Although we don't agree, I think she's a brilliant speaker. Another example. In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving. In spite of the law, nubwo hari itegeko, people continue to use mobile phones while driving. Abantu bakomeza gukoresha telefone ngendanwa mu gihe batwaye. Tuvuga mobile phones cyangwa se mobile phones, but abantu bavuga bihuse bavuga mobile phones. Next one. Iya nyuma, it's illegal to use mobile phones while driving. People still do it though. It's illegal, tuvuga illegal, ntabwo ari illegal, tuvuga illegal. It's illegal to use mobile phones while driving. Ntabwo byemewe gukoresha telefone mu gihe utwaye. People still do it though. Ariko abantu baracyabikora. Alright. This brings us to the end of our lesson today. Keep learning, my friend. Keep growing and see you next time. Remember, subscribe to the channel if you want to keep getting more lessons like this one. Wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amasomo nk'aya ngaya. Ikindi, share the lesson to someone who you know that wants to learn English seriously. Niba hari umuntu uzi ushaka Icyongereza neza biri serie, wamuhereza iri somo. And like the lesson to tell us that we should do more lessons like these ones. Niba ushaka dukomeze gukora amasomo nk'aya ngaya, ubundi ibyo bitubwira ukoze like. See you next time.